bon biye kombo na lolome akonbe hengo anyol bon vanane be kwarbe awelan be kwarbe amunduru be kwarbe aliye ne ye kombo ebe e kombo ye burbo bise nga keli vanane ele e kombo ye lolome. Ensemble, main dans la main pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Vous êtes sur Royal FM, il est 18h. Royal Soir Bilingue. Olivier Ndema EPO. Germaine Tah. Le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 18h. GERMAINE TAH, good evening. Bonsoir, Olivier Ndema EPO. Ladies and gentlemen, good evening. And up next are the headlines. Au menu de ce vespéral bilingue, encore 3 jours et ce sera la fin des souscriptions à l'acte 3 de la MASO. La date butoir, c'est bien le 29 juin. Mais la solidarité africaine ne s'arrête pas en si bon chemin. Au contraire, la MASO se bonifie et s'intensifie. Le week-end dernier, le consortium Renapro Finance SA a ouvert la porte au Bayam Selam et leur association ASBI. Il est question d'une convention d'ouverture de compte. Digital literacy, an essential tool for information and the fight against violence and sexual abuse of children online, is this year's session theme of the Children's Parliament that opened today in Yaoundé. Et puis 26 juin 2003, 26 juillet 2023, voici 20 années que Marc-Vivien Foué n'est plus. À l'occasion, des Camerounais se sont remémorés le costaud milieu de terrain camerounais. Voilà pour les titres. Royal Soir, première partie. Olivier Ndema EPO. Encore 3 jours et ce sera la clôture des souscriptions pour le compte de MASO Acte 3. Les mutualistes ont en effet jusqu'au 29 juin pour le faire afin de pouvoir recevoir des dons et assistance le 9 juillet au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Mais depuis le week-end dernier, Renapro Finance SA et l'association de Bayam Selam ASBI se sont rapprochés dans le cadre d'une convention d'ouverture de compte. Écoutons Claude Baoken sur la question. C'était hier du côté de SAM, dans le cadre de leur assemblée générale extraordinaire. L'ensemble des membres que compte cette association a été séduit par les valeurs de la solidarité que promeut le président du conseil d'administration de Renapro Finance SA. Marimbala Bilowa est la présidente de l'association de Bayam Selam. Et nous pensons que la RENAPRO est proche du peuple et il est une microfinance que nous avons trouvé qu'ils accompagnent parce que j'ai assisté particulièrement quand ils remettaient les maisons du MASO. Et nous demandons au PCA et au directeur général d'organiser déjà les MASO de Bayam Selam parce que nous aussi on n'a pas de maison. Le directeur de l'agence Renapro Finance SA de Nkwaban et la présidente de l'association des Bayam Selam sont ceux qui ont apposé leur signature sur la convention. Ceci après une brève présentation des produits de Renapro Finance SA et la MASO en particulier par le personnel de la microfinance qui était vêtu de bleu. Marie Makoudjou est la vice-coordonnatrice de ASBI, association des Bayam Selam, dans la région du littoral. La satisfaction est lisible sur son visage. Pour moi, personnellement, c'est la bienvenue parce que ça nous aidera à pallier à certaines difficultés que dans les temps passés, nous n'avons pas pu gérer à bon escient. Honnêtement, la RENAPRO et la MASO, c'est pour moi une très bonne chose. Cette assemblée générale était en prélude au festival des Bayam Selam qui est en préparation. Renapro Finance SA a procédé à la remise des lots aux meilleurs membres de l'ASBI. Pec Jean-Jacob est le directeur marketing du groupe Renapro Finance SA. Il se prononce sur ce qui va suivre après la signature de cette convention. Renapro Finance SA va mettre à la disposition de l'ASBI des crédits, des financements aussi et d'autres avantages. Et à travers la MASO, les membres de l'ASBI vont souscrire à la MASO, vont bénéficier aussi de tous les avantages des mutualistes. La prochaine étape, c'est mettre à la disposition de l'ASBI les moyens pour le bon fonctionnement de l'association. L'ensemble des membres de l'ASBI présents sont repartis satisfaits et confiants.
Plus que 13 jours et ce sera la cérémonie de tirage au sort du 9 juillet au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Il s'agit d'un événement d'importance, une manifestation de la solidarité africaine telle que promue par le consortium Renaprov. D'ailleurs, le comité d'organisation de l'événement multiplie des séances de coordination. Celle du 24 juin notamment a porté sur l'organisation protocolaire. Anne-Priscille Koubitep évoque pour nous les dispositions prises pour l'accueil et la réception des mutualistes. Pour que la fête soit impeccable, le 9 juillet prochain, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, le mutualiste désireux de participer à la cérémonie devra respecter quelques consignes. Tout d'abord, il devra manifester sa responsabilité vestimentaire. Stéphanie Bissaï est présidente du comité d'organisation. Il faudrait que tous les mutualistes aient des habillements décents. Vous savez, c'est à travers de ça qu'on peut dire qu'on valorise un événement. On ne peut pas nous inviter, par exemple, dans un autre lieu et on s'en va en culotte. Pourquoi est-ce qu'on va venir en culotte au Palais des Sports le jour où tous les mutualistes, nous devons jouir des efforts que nous avons faits tout au long de l'année? Il faudrait vraiment qu'il y ait cette responsabilité-là. Le mutualiste ne devra également pas s'encombrer de bouteilles d'eau ou de boissons alcoolisées ou non. Pour se désaltérer, le comité d'organisation a prévu d'offrir gracieusement aux mutualistes de l'eau à boire dès l'entrée de la salle de la cérémonie. Une fois en salle, les mutualistes devront faire preuve de responsabilité comportementale. La présidente du comité d'organisation, une fois de plus. Il faudrait déjà qu'on sache qu'il y a un minimum de sacrifice qui sera fait. On demande juste aux mutualistes de rester en place et que quand ils se déplacent, que ce soit justifié afin d'éviter toute forme de distraction ou autre acte qui pourrait nuire à notre événement parce que c'est notre événement à nous tous. Les passes exigées à l'entrée de la salle de cérémonie sont multiples. Question de permettre à tous les mutualistes d'y accéder. Ce sont les invitations, les fiches de pré-identification, les fiches d'identification et les carnets de cotisation à jour. Après les parlementaires, c'est au tour du Conseil national de la communication de se pencher sur la problématique des discours de haine. Le Conseil national de la communication a donc organisé ce jour à Yaoundé un séminaire national afin de sensibiliser sur la portée et la dangerosité des discours de haine. Le séminaire national vise les promoteurs et professionnels des médias, de même que la société civile et les institutions administratives. Social Democratic Front, SDF, les obsèques du chairman John Frundi auront lieu le 29 juillet 2023 à Baba, dans le nord-ouest. Le programme a été dévoilé à la presse samedi dernier par le premier vice-président national du parti. Joshua aussi présidait la réunion du comité exécutif national. Comme principale résolution des travaux de Yaoundé, aucune activité politique du parti ne sera organisée avant l'inhumation du chairman Jean-Marie Anaba. La principale activité, c'est le congrès du parti qui était prévu les 28 et 29 juillet prochains. Le conclave de Yaoundé a été renvoyé à la fin du mois d'octobre 2023 pour céder place aux obsèques du chairman John Frundi. Le premier vice-président national, Joshua aussi. On connaît des obsèques à la hauteur de l'illustre disparu. Par la suite, on pourra maintenant débattre et discuter et reprendre nos activités politiques. Il est impossible, même inimaginable, de tenir un congrès ou même une conférence régionale ou même une autre activité du parti pendant que notre président national est couché. Les obsèques du chairman débuteront le 27 juillet 2023 par la levée de corps, suivi d'un grand service écuménique au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, avec escale dans sa résidence de Nkolfolo, en attendant l'étape de Bamenda dès le 28 juillet 2023. Il y aura un grand meeting d'adieu au chairman à la tribune du Commercial Avenue. La présidente Church Moussang, il y aura la grande veillée toute la nuit dans son domicile de Tarikon. Le 29 au matin, nous irons donc à Baba 2, son village, où nous aurons donc ces obsèques. Pour nous, ce sont des obsèques officielles. Depuis l'annonce du décès le 12 juin 2023, les commissions ont été mises en place au sein du parti pour rendre un vibrant hommage au chairman et pour l'heure, le SDF n'attend que la décision du chef de l'État pour des obsèques officielles. Reparlons de l'accident de la circulation du week-end dernier à Bilingue Bindik sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. L'agence de transport interurbain Miss Voyage, celle-là même qui était impliquée dans l'hécatombe, prend des mesures. Le directoire de Miss Voyage décide en effet de fermer provisoirement ses portes, ceci dès le mardi 27 juin. Notre reporter Modeste Nkwe, qui s'est rendu à l'agence de voyage ce lundi, note que le drame du week-end dernier a laissé des traces. Voici son reportage. Dans un coin au fond du couloir, les familles des victimes de l'accident de samedi dernier sont installées. Le chef d'agence de Miss Voyage est absent ce matin, mais son porte-parole s'occupe des affaires courantes. Ici,
Les proches des disparus et des personnes blessées essaient de trouver assistance. La représentante du patron des lieux et ses collaborateurs s'active à panser les cœurs meurtris. On trouve un terrain d'entente avec les familles là. Ce matin même, il y avait d'autres. Quand les familles viennent, on leur dit vraiment ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'il y a eu les cas, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? La prise en charge. Devant l'unique guichet de cette agence de voyage, les clients s'enregistrent et attendent de prendre la route. Sur la ligne de départ, un véhicule de 19 places s'apprête à faire le plein et les personnes assises ne montrent aucune inquiétude après l'incident survenu le week-end dernier. Quand tu sors de chez toi, tu ne prévois pas que tu vas aller faire l'accident. Tout peut arriver, à tout heure, à tout moment. Même chez toi, même étant couché sur ton lit, ça te couvre. Donc c'est comme ça. Stéphanel a déjà traversé près d'une dizaine d'accidents au cours de ses multiples voyages. Le drame des Bebda n'est pas un fait nouveau pour cette dame et difficile de stopper sa mobilité. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est la route. Quand cela ne tienne, quand moi je sors de chez moi pour voyager, je prie Dieu, je me demande que ça doit vraiment aller pour tout le monde et pour le chauffeur qui nous amène. Donc à part ça, je ne peux pas dire qu'il va rester sans voyager parce que c'est partout. J'ai appris ça comme un truc naturel. Après la publication du message de condoléances, l'agence de voyage vient de programmer une fermeture provisoire pour la journée du 27 juin 2023 avec à la clé une réunion d'urgence et une messe à l'intention des victimes. La page sportive. 26 juin 2003, 26 juin 2023. Voici 20 années que l'international camerounais de football Marc-Vivien Foué a trouvé la mort au stade Germaine de Lyon en France. C'était lors de la Coupe des Confédérations 2003. Le milieu de terrain camerounais s'était écroulé sur l'aire de jeu à la 72e minute de jeu. Le Cameroun disputait les demi-finales avec la sélection de Colombie. Marc-Vivien Foué s'en est allé, mais quels souvenirs gardent les Camerounais de lui? Ivans Diobati a accueilli quelques avis. Les voici. Il est mort les armes à la main, défendant les couleurs de la nation. Malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe. C'est au niveau de la famille, c'est au niveau de l'État. Il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. En termes de reconnaissance, je ne pense pas. Une de ses plus grandes performances qui vont le faire définitivement intégrer l'équipe nationale, c'est sa finale de Coupe du Cameroun à qui a opposé Canon au tonnerre. Le désordre est arrivé à l'équipe. On a eu des gars comme Alexandre Song, des gars puissants comme Marc-Vivien Foué. Malheureusement, ils n'ont pas joué à l'équipe nationale. À son poste, c'est de son complexe, il a laissé. Aujourd'hui, il est croupit dans la brousse. Rien n'a évolué de ce côté. Par contre, ce complexe pourrait permettre à la jeune génération de connaître les Marc-Vivien Foué. Bon, malheureusement, tout cela dans les oubliés. The second part of the news in the English language with GERMAINE TAH. Hello there. Onto one of our lead stories, Renapro Finance SA has signed a convention with the Association of Bayamsela in Yaoundé, known as ASB. The agreement will permit the association to create an account in the microfinance as well as make all the members mutualists of the Mutual Assistance and Solidarity MASO. Details with Frino Crispin. The convention between both parties was signed over the weekend during the association's General Assembly in Yaoundé. During the event, representatives of Renapro Finance SA handed over prizes to some of the members who came out best. Marie-Claire is one of the members of the Bayamselam Association. The convention that we have signed with this Renapro Bank, we are expecting much. We are liver twists. I have not known them better. I think after this convention, we will have a dialogue with them and we know them better. The way forward. Moreover, she attests that this agreement is greatly going to improve their businesses and projects given that they lack funds. We have difficulties because we don't have the funding. We need funding to support all these people that they are coming towards us. As B members, we are lacking to support them. The problems are there, but as we don't even have the means, they have not given us the means to help them. Marie-Claire, filled with so much emotions, further outlines the different levels Renapro Finance SA is going to be assisting them. Renapro want to support us, the farmers and the youth and women, in transformation, in marketing, agriculture, and arts and culture. And we help the disabled too. In ASB, we are helping disabled, the blind people, the people that they are walking on stick like one father is here. Worth noting that this partnership between Renapro Finance SA and the Association of Bayamselam just ties to the MASO vision, which is that of assisting each other in order to cement the African solidarity. Indeed, Frino Crispin. The 24th session of the Children's Parliament in Cameroon has taken place today at the National Assembly under the chairmanship of Honorable Hilarion Eton.
Your Deputy Speaker of the National Assembly, the theme for this year's session is Digital Literacy, an essential tool for information and the fight against violence and sexual abuse of children online. After the questions and answer exercise, Abel Balasamarikatha with this junior MP from the Northwest region. I'm called Honorable Bongu Jumbo Fabian from the Northwest Region, Mezam Division and Bamenda 1 Subdivision. I school in a lady of Fatima College, Dafi in Bamenda. Our theme of this year was digital literacy, an essential tool for information and the fight against violence and sexual abuse of children online. Most things of what we have been learning during this period of time was always talking about digital literacy, on how to use the internet and how to collect good information, how to check if the information you receive in your phone is correct or not. Some of our rights are violated and we are still very young and dependable. This depend on people. So what we want the government to do is that the government should assist us, sensitize people on how to respect our rights as children. And onto something else, a national awareness raising seminar to increase sensitization against hate speech in the media landscape in Cameroon has gone on the way to Yaoundé, organized by the National Communication Council under the auspices of the Prime Minister. Today's seminar with focus on the mechanism for eradicating hate speech in Cameroon. Media brought together media practitioners, civil society organizations, and representatives of public administrations, among others. Take a listen to Minister Rene Manyosadi, personal representative of the Prime Minister, as he opened the seminar. The communication board spoke on the microphone of our reporter Anilise Tambasa. We organized a conference to tell our compatriots that we should be careful because these phenomena can jeopardize our living together, our stability of our institutions. And I think that I'm glad today to see that a lot of our compatriots, Cameroonians, are being conscious of that threat, of that danger. And I think you can ascertain the fact that we are mobilizing to say stop to that phenomenon which is dangerous. And today there's a seminar which is organized by the National Council of Communication. And I came on behalf of the Prime Minister of Government to preside over the ceremony launching of this seminar. And I think I have to congratulate the President of the National Council because it's a very good initiative. And we think that media professionals would be a good chance to promote further our message so that Cameroon should be conscious of the fact that we have to preserve all that we achieved, that is unity, stability, and to remain what we are. We are known as a country where people are living together with their differences. Our diversity should not be a factor of division, but should be a matter of pride. If you're just tuning in, then you're listening to the 6 p.m. Bilingual News on Real FM 88.4. Today is being observed as the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, celebrated under the theme People First, Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention for the year 2023. These days aimed at strengthening action and cooperation in achieving the goal of a world free of drug abuse. In this light, our reporter Crystal Mando cornered a human rights activist who explains the different methods of sensitization in regard to drug abuse and illicit trafficking and its efficiency. She now reports. To combat drug abuse and illicit trafficking, the human rights activist Ateki Seita outlined what is done at their own level in the territory. One of the things that we have done, and me particularly, has been to work with Interpol to make a presentation on the situation of trafficking young girls, especially in Cameroon, when I used to work with WA Cameroon. In terms of the drugs, I mean, we have to be able to discourage places of demand because sometimes this thing is fueled by places where people demand these drugs. So you have to fight that way, the demand is quelled down. The human rights activist further adds that the work should not just end at their own level. Thus, everyone should be implicated to fight against drug abuse and illicit trafficking. Emphasize on sensitization in our schools, make sure that there are checks, and then make sure that all these things are really clearly stated in law, that they are not legal, so that people don't get them. It is very important. These are things that have to be combated. Worth mentioning that drug abuse is the use of illegal drugs or the use of prescriptions for purposes other than those
they are meant to be used or in excessive amounts. Christine Mando in that report. About 240 experts in road safety will take part in a competitive examination in Cameroon on July 15, 2023. The information was made public by the Minister of Transport in order to end the endemic problem of road accidents that have been claiming countless lives over the last few years. The examination is open to all driving license and road safety delegates, together with road safety inspectors. Successful candidates will be trained in a variety of areas, including traffic management, accident investigation, and others. Cameroonians have begun reacting to this new information from the Minister of Transport. Get them speak in this workshop. I think it is a very good initiative, training that amount of road experts. And on another part, I think it's not going to really be effective, because after training them, they are going to go out to effectuate their different activities. And I don't think, knowing fully this country, they are not going to carry out their work effectively, or what they have been trained for, they are not going to do it effectively. But it depends the way they train them. I hope they will be well trained and they are going to take it very serious. Many people that drive, many of them, they don't have experience of driving, and some of them, they don't really have that habit to drive, and some don't really have that patience. So if you really do like that, it will help many civilians not to be losing their life from road accident. About 4 people have died and many others injured in a ghastly road accident at the Yaoundé-Bafia road around Ebebda, a locality in the Liki division of the Central region. The fatal road accident that at a weekend involved Miss Voyage agency, minibus, and a heavy-duty truck. According to sources, the driver took off without getting enough rest, and that led to the accident. Our student journalists Darine Awasiri and Ebandalio went down the streets of Yaoundé and came back with this view from Cameroonians. Let's listen to them in this voice pop. The first reason that will make me take an agency, or that will make me not to take an agency, is the history. If I'm being told that this agency always have accidents on their way, your car always get bad, I won't take that agency. I won't take that agency. And secondly, the state of the bus is physically, because there are agencies that you see their bus physically, so the quality of their buses too. It's true, you cannot have any specific measure that you would take, because even if you say that you will not go to any kind of agency, you will not also be the driver in the best agency that you will go. So at the end of the day, I think we just have to work on the state of our roads as a nation, and traveling agencies have to have the best personnel they can. They have to work on the people's morality before they employ them. Firstly, we should see first the security, the driver, the bus, because if the driver does not know the road, firstly, so this first shock, we can make an accident. So we should see if the bus is aware, so perfect, and so on and so forth. And we should also see the road. We should also see the road, because the road is also important for us. Some Cameroonians reacting. The Cameroonian-born musician by name Libianca Kenzong Kim Boom Fonjo, popularly known as Libianca, has emerged Best International Act at the 2023 BET Award held at the Microsoft Theater in Los Angeles with her song titled People, which was released last December. It should be noted that Libianca is the first ever Cameroonian to be nominated for a BET Award. The BET Award is an American award show that was established by Black Entertainment to celebrate Black entertainers. Her award has come with a lot of delight, as some Cameroonians shared their views in the following voice pop gathered for us by our student intern Bate Bridget and Bala Miris. Take a listen. So the fact that Libianca won the Best Musician Award is true that Cameroonians, as I am one, are really proud and are happy. And Cameroonians are really talented, and there are others who don't have the means or the courage to do what she does. So Cameroonians in general should keep up and should not lose faith. I am very happy for the prize Libianca won, and I suggest many Cameroonians also want to be like Libianca, and for them to be like Libianca, they need to work very hard, because everything, there is no magic inside. It's just that they need to work hard. For the first time as
Cameroonian won the award, I was very happy and very impressed because Cameroonians have that mentality of corruption and favoritism all over. But at least this is one way to show at least that some thoughts which Cameroonians have are false. I was happy at least she has a beautiful voice. Her musics are so beautiful, happy and excited. And all I have to say to other Cameroonians is to follow her path. Out of Cameroon, Kenya's opposition has described the tax rises signed into law by President William Ruto as a mistake. It has already held course of living protests this year and is threatening further demonstration. Among the changes agreed by Parliament last week were a double of the sale tax on fuel from 8% to 16% and a new housing levy. These new measures have angered of the president, who during his successful election campaign presented himself as someone who will stand for the interests of the people. And in sports, the joint army and police forces FAP volleyball selection have been crowned champions of this year's national elite volleyball competition. The championship, which ended yesterday at the Yaoundé Multipurpose Sport Complex, saw both male and female categories coming out victorious after crushing the counterpart in front of the representative of sports and physical education, Yerima Joseph FAP men of a true Cameroon sports volleyball team after tie break by 3-2. Meanwhile, the women's team clinched their title by defeating Mayo Kanye Evolution 3-0. Let's listen to FAP male's team captain Champ Nelson, who expressed his joy. We are very, very happy about the victory today. It's a result of hard work during the whole season. Cameroon Sport arriving at the finals was not an easy team, so it was not a team to be neglected. We tried to put in everything in place in order to win the team. And I know this sport draws the curtain of our 6 p.m. Bilingual News on Real FM 88.4. Salmo Isana was a sound technician, video editor Jean-Marie Otto, producer Grégoire Taman, Evans Williams Jobati, script editors Raissa Moko and Kristen Mando, news editors Germaine Taha, editorial coaching Abel Balasamara. Coordination Jean-Patient Tala, General Supervision Reverend Pastor Bisay Emmanuel, and for presentation we are Olivier Ndema EPO and Germaine Taha. Dear listeners, please don't move a muzzle. Olivier. Bonsoir. Alors nous ne vous laissons pas seuls à la suite de ce journal. Il est déjà dans ce studio. Lui, c'est Francis Ibéral dans le cadre de Royal Show. Bonsoir Francis. Bonsoir Olivier, bonsoir JT, bonsoir à tous. Alors ce soir, un maximum d'ambiance jusqu'à 28 dans l'émission, c'est Royal Show. Restez connectés à tout.